فهلا عملت نص وجهي، فهلا رح فرجيكم الفرق، يمكن بس ما يبين كتير عليكم. Hey guys, welcome back to my channel. إذا أنتم هون جديد أهلا وسهلا فيكم. أنا سارة لي, a beautician based here in Lebanon. So for today's video, فحلقة الماضي أو إنه الفيديو الماضي اللي عملته, I shaved my face for the first time. I gave you my first impression on shaving. Today we are putting makeup on a shaved face. On a freshly shaved face. I don't even know if you should be shaving and complete and immediately doing your makeup. I think so. I don't think there's any problem with that. We're gonna see how it will look, how it will like behave, all of these things. If you guys want to see this before we start, don't forget to subscribe and ring the bell. Yeah, so let's get started. Okay, فرح hot concealer. I shaved like very close to here لأنه I have like stronger looking hair, like dark hair, thicker hair هون حوالي عيني, I shaved هون as well. I'm gonna apply concealer. I concealed my eyes. فهلا that I have powder my eyelids فقط لغير. هيدي 775 من عند جوسي بيوتي. راح اخد الازرق ويمكن اخلطه شوي مع الازرق النصاني الاغمق. راح فرجيكم يعني كيف هول الالوان شكلهم يعني. فراح اخد هالفلافي انجلد براش كمان من عند بي اتش كوزماتكس نمبر 6. راح اخد فيها الازرق. هلا لابسه انا دينم فمشان هيك طلع على بالي الازرق. وراح اوكي شفتوا البيجمنت. I've had them for a while at Juicy Beauty, I kind of know now how they like perform وكل هالشغلات. As you can see, it's pigmented. I'll give that. إنه إيه في pigmentation. بس إذا you mix too much بتحسوه عم بتصير. It's evaporating. فمشان هيك like tap it, like work it in وبعدين you know like mix whatever you want to mix. So be more precise in the mixing. هلا هيدا رح نعمله مثل a little out corner of blue لأنه هون رح نحط روز. اوكي فهلا رح استعمل هيدي 772 هيدا اللون وخلطته شوي مع هيدا, مع انه كتير طلع بالي اتركون هيك بس بدنا نعمله شوي colorful. اوكي فاخدت من هيدا النصاني البينك النصاني. هلا هاي العين حطيت من هول الاثنين لون كنت فكرتهم رح يطلعوا غير لون, بعدين لقيت ما زبط فمشان هيك رجعت حطيت من هيدا. فهلا رح احط هيدا لوحده هون تنشوف كيف رح يبين. فشوفوا الفرق, هون طالع اغمق, هون طالع هيك بينكي لايك summery vibes اكتر. فرح اجي زيد شوي من هون. فهلا اخذت هيدا الانجلد براش كمان من عند بي اتش كوزماتكس نمبر 11. فها هي. واخذت هيدا الدالي مونو اي شادو in the color brown 5. تجي هي one color. I'm gonna smoke من تحت واشقلها شوي كأنه ايلاينر. بدي اسود. اوكي فهلا رح اخد هيدا الويكون البيكد اي شادو wet and dry can be used in the number 105. فرح اخده dry, ما بدي كتير منه. رح احطه بنفس الانجلد براش. وهون كنت بلشت بالبراون بس بعدين لقيته منه كتير ظابط. I need black. I'm gonna use it wet لأنه dry is gonna take too much time to build up, خصيصا أنه كان في عليه يعني brown. هلا الفرشاية هون أول مرة بستعملها وات فمشان هيك طلعت فرشخت شوي. فمشان هيك بين كأنه في سطرين وقت هو في سطر واحد بس. overall I was like gonna
erase everything, but then I was like, you know what, it looks different. It looks different, so we're gonna go with that. So you could put a baby wing on it, that's it, or you could create this if you're feeling a little bit more adventurous. Yeah, so I decided to like create like a little butterfly moment, like an eye butterfly moment with like a edgy eyeliner look. Yeah, I'm gonna do this eye and then we're gonna continue the makeup. Okay guys, فهيدا اللوك honestly قد يمكن ببين شوي hard للصراحة. لا in here يعني ماشي، إذا كتير مبين هارش الاي شادو بإصبعكم يعني خلطوه شوي بيمشي الحال، ما بيقعد مبين كتير هارش. و yeah like that's it. زدتله شوي من البلو بالطرف لهيك يبينوا شوي أكتر. بس yeah overall I'm very much liking هالشي اللي ما كنت مستنظرته اليوم حيصير. فهلا رح نحط ماسكارا، ورح كون عم بستعمل هيدا الماكسي مايزر ليدي لولا ماسكارا. ها هي الفرشاية. هالماسكارا if you build it إذا بس بتحطوا يعني a coat or two بيطلع لكم a very natural lifted look. وهيك بتقسمهم. صار لها هالماسكارا عندي يمكن من نوفمبر، اليوم جوان، ايه يعني صار لها 8 اشهر. بس again ايه ما بستعملها كل يوم، يعني مش كل يوم بعمل ميك اب. بس يا هيدا الليفت تبعولا كتير هيك butterfly lashes. اوكي look على السكند كوت كيف بتكون. وانا هون يعني عندي كم رمش صار لانه نقبع مع الفاصيز، فيب بعضهم عم بيطولوا، فليكوا كيف يعني بينون كأنه عشوائي كلهم موجودين. واجب رح استعمل هذا السموة on fleek brows. I don't really like this but I'm not really using it. عم ضل استعمل الالياك بس لانه اليوم عاملين هاللوك، وللصراحة ما عندي بقى كتير من الالياك فبدي اصرف منه انا باقي بالبيت يعني، فمشان هيك رح استعمل هيدا. I've already talked about this, I already gave my thoughts، فمشان هيك ما رح ارجع احكي بالموضوع يعني. بس ايه رح استعمل هيدا الفيشل ميست تبع الالياك، بس رايح الكتيبة لانه كنت عم بحطه معي لروح على الشغل فحفيت الكتيبة. بس ايه I really love this. اوكي وهالسموة الفرشاية تبعولته السبولي والدبل سايدد هي. هلا رح نضلنا نحف فيها. وقفناهن ثبتناهن. هلا one thing like if you haven't watched my video go watch it. يعني هلا وقت بينشف رح يبين في مثل white dots in it، فمشان هيك I don't really like this. وبلس يعني I don't really love to use facial mists on a soap and just use it. I don't know, I feel like it's a waste of product. فمشان هيك بفضل تبعول الياك لانه it's a wax. هي مزبوط an eyebrow soap but هي technically it's a wax. You immediately use it you know you put it on. ما في زوم الفيشل ميست وكانوا الشغلات او مي او اي شيء. It's very easy to use ودغري بتثبتهم و it doesn't leave whiteness on your brows يعني you know. وهلا فوند التان we're gonna apply. وراح نستعمل نفس التكنيك اللي استعملتها انا بالفيديو اللي اكيد هلا شفتوها on my IG. فهي I really love the fact how it looks, the whole skeleton thing on my face. I really do. راح استعمله هيك. راح استعمل هيدا الويكون. هو technically it's a foundation. It's a compact foundation and the number 05. كتير مبين كأنه جلدتي يعني after the whole shaving process. كتير مبينة كأنه like it's my skin يعني منه مبين انه في شيء قاعد عليها، لانه before I could like see the little peach fuzz الوبر تحت الفاونديشن وهيك. هلا لا كأنه يعني it's my skin يعني انه فقط لا غير. even though this is a stunning
lipstick. I'm gonna use it as a blush لأنه I really love the sheer color of it, فمشان هيك رح استعمله كبlush. هيدا الكيكو Glossy Dream 208 sheer lipstick، فرح احطه in the back of my hand. فرح شيل بهيدا السبونج lipstick blush. Just to like add the whole like butterfly vibe. اوكي فحطيت الباودر، فهي راح تكون بفيديو تاني kind of a review talk و all these things. make sure to subscribe if you're not already. hit the ring bell so that you will be notified when I upload the other video. بس ايه هلا رح نعمله هو I don't know، رح نحط شوي powder bronzer لانه يمكن منه كثير مبين عليكم، لانه يابو هيك مبين very naturally علي على المراية، I'm sure انتم منكم شايفين شي. اوكي فرح استعمل هيدا الباليت الكونتورينج باودر باليت تبع دالي. رح احط نتوفة وين حطينا هيك very lightly، يعني مش لا انه كثير عامة لانه وخصيصا لانه في فاونديشن ما بدنا نعمل هيك. طبعا حركها للفاونديشن وما يصير في مثل ستروكس على السكين. تاب تاب تاب، خصيصا كمان في حمرة يعني ما بدنا اياه يصير مبين هيك مري. even though I'm loving هال natural blush highlighter moment كتير glass skin. رح احط شوي مش كتير لانه ما بدي اياه يعمل مارينس او اي شيء هيك، فرح شيل شوي من هالدالي blush powder number 6 dusty rose. رح شيل اللي شلته على ايدي، يعني رح شيل الاكسس قد ما فيي وبس هيك يعني نتوفة حط فوق. عملت الليبس اوف كاميرا، مش technically off camera، حيكون في فيديو لإلهم I think I would have uploaded by now. أكيد go watch this on my Instagram. yeah, so if you guys enjoyed today's tutorial, don't forget to like the video, subscribe if you're not already, comment down below what you want to see next. Tutorial, talk, review شو ما يكون. I would be more than happy to do so. yeah, thank you so much for watching today's video. I'll see you in my next video. ايه تمام شو